Oh, hello everybody. We'll start from where we left off. That is Silent Spring by Rachel Carson. Okay, so we will be looking at the extract from her work, the Silent Spring. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറ്റുന്നത്ര ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. Because at the end of the day, you will have to write this exam in English. So if you think that this is like, some of you might say, അയ്യോ ടീച്ചറെ ഈ മലയാളത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, കമൻറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി മലയാളത്തിൽ പറയണമെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം, നിങ്ങൾക്കിത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും. മലയാളം ഇതിനൊരു ഓപ്ഷനേ അല്ല. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. സോ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് കേൾക്കുന്നു, പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടി, ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. സ്പീഡ് കൂട്ടി ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുക പോലും വേണ്ട, 2-3 പ്രാവശ്യം ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത് മതി, നിങ്ങളിരുന്ന് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐഡിയാസ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക, 2-3 പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങും. അപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഈ 100 പേജ് ബുക്ക്, 200 പേജ് അല്ലെ 100 പേജ് ബുക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. You understand? So it's better that you listen to this over and over again, and then you will have a clear idea about how to phrase these things and how to write it during the exam. Otherwise what will happen, you will be learning it in Malayalam and then you will be sitting there and translating it inside your head, which is going to take a long time. All right, okay, now let's start. Silent Spring, Rachel Carson. First we'll be looking at actually we'll be solving the questions at the back of this lesson. All right, so there are some one-word questions. There are 50 questions which should be answered in 50 words, and there are questions that should be answered in 100 words. All right, so we will go through it, and when we go through this, you will have a fair idea what this text is about, and you will have covered almost all the important details. Okay, now the first few questions is actually from the previous video, and we have already discussed it, but anyway, it will be a good revision. First question, what is the basis of life? എന്താണ് ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ്. What are natural resources? Natural resources are the resources that exist without actions of humankind. On Earth, it includes water, land, atmosphere, rocks, vegetation, fossil fuels, and minerals. Does Carson say that the town exists? Carson says that the town doesn't exist, but it's a symbolic representation of 1,000 counterparts in America or elsewhere, which could meet its doom due to the misuse of chemicals and nuclear materials. So let me say what exactly this Silent Spring is about. ഈ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിംഗ്, ഈ കാസൻ്റെ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്താണ് ഈ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഈ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഇമാജിനറി, ഇതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു ഇമാജിനറി ടൗൺ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാസൻ. ഓക്കെ, ഈ എങ്ങനെ ഒരു ടൗൺ ഇല്ല, പക്ഷേ ഒരു വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു ടൗൺ, നേച്ചറുമായിട്ട് ആൾക്കാർ വളരെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു ടൗൺ, എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൗൺ ഇൻ ഫാക്ട്. ഇതിൽ പെട്ടെന്നൊരു ബ്ലൈറ്റ്, സം സോർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലേഗ്, സം സോർട്ട് ഓഫ് എ ഡിസീസ് ഇതിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം രോഗികളാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ടൗൺ ഇല്ല, ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഇമാജിനിങ് ഇറ്റ്. ബട്ട് യു നോ ദറ്റ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഹാസ് ഹാപ്പൻ. ഇപ്പോൾ ചെർണോബിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ടൗൺ മൊത്തം നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഈ ടൗൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, പക്ഷേ ഏത് ടൗണും ഏത് നിമിഷവും ഇങ്ങനെയായി മാറാൻ സാധിക്കും. Do you understand? So Carson says that the town doesn't exist, but it's a symbolic representation of 1,000 counterparts in America or elsewhere. Where is this fable set? The fable is set in an imaginary town in the heart of America, which could very well represent any town in America or elsewhere.
പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളത്, ഈ ടൗണിൻ്റെ മുമ്പ്, ഈ ഡിസാസ്റ്റർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ടൗണിലെ ബേർഡ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആനിമൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടുത്തെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു, പിന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേർഡ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ആനിമൽസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, മനുഷ്യരെങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുകയും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. So what happened to the town? The town met with a chemical or nuclear accident. But it is safe for us to say that it's a chemical accident. What sort of a chemical accident? It is something like a chemical pesticide. Alright, it's an accident that happened with a chemical pesticide, and it fell like snow over the town. And then you can imagine the disaster that will happen. Everything is covered in it and everything starts dying. Okay? The town met with a chemical or nuclear accident, but we can actually safely say it's a chemical accident because ഈ ബുക്ക്, ഈ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് തന്നെ DDTയെ കുറിച്ചാണ് ഒത്തിരി കാസൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഷീ ഹാസ് ഡെൽറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി വിത്ത് DDT. ഓക്കെ, wait a minute. Okay, so it's DDT that she talks about. It got covered in a white granular powder, and with it all the flora and fauna in the town met with its doom. Met with its doom, doesn't matter. How does Carson suggest the use of chemical pesticide? ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല that a chemical pesticide is what led to all this disaster is not very overtly expressed in her writing, especially in the beginning of the book. You know, this part that we learn, it is not said here that it's a chemical pesticide that comes flying. A Fable for Tomorrow doesn't say that. It could be anything. But how can we know that she is suggesting that? We know it because she talks about a white granular powder that covered the town and fell on it like snow, and suggests the use of chemical pesticide. Okay? Now we move on to the 50-word questions. How are natural resources interconnected? Now this is a common sense kind of a question. You can just answer it with your common sense. You don't have to go looking for answer anywhere. But anyway, let's look at how you can address this question. Natural resources are all connected in a way. If one is taken away, it will affect the supply or quality of others. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സി, വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെജിറ്റേഷനിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, സോയിലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, പ്ലാന്റ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ആനിമൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സി, സം ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ബാറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഈ വവ്വാൽ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പോളിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇക്കോസിസ്റ്റം മൊത്തം മാറും. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ആ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ്നെസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹൗ ആർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ്? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ മതി, എന്നിട്ട് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതിരുന്ന് 1000 ടൈംസ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ഓൾ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ വേ. If one is taken away, it will affect the supply or quality of all others. For example, if water is eliminated, it's not elimination. If water is eliminated from an area, the vegetation, soils, animals, and even the air in that area will be affected negatively. Another example is that over 500 plant species rely on bats to pollinate their flowers, including species of mango, banana, and cocoa. Now, Alexander von Humboldt, the 18th century scientist and explorer, world famous in his time, explained that the world is a single connected organism. He explained the fundamental functions of forests for the ecosystem and climate. You see, he understood this connection, and he explained this connection. He said that you need forests for a healthy ecosystem. It even changes the climate. Okay, so adine kurichana ee question chodichirikkunnadum enganeyana see നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ്നെസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് മൂന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇഫ് വൺ ഇസ് ടേക്കൺ അവേ, ദ അതർ തിങ്സ് അഫക്റ്റഡ്. വാട്ടർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, bats are an example, and you can even quote this person, Alexander von Humboldt, who actually said that its fundamental functions of forest, the fundamental function of forest, how it affects the climate and ecosystem. How does Carson describe the vegetation of the town before the blight? Carson describes a pristine ecosystem before the blight, not plight. Oh my God, it's blight. It is resplendent with life. It is nature at its best. There were prosperous farms, fields of grain, and hillsides of orchard. There were foxes and deers and laurel and alder and great farms. Birds came to feed on berries. Each season was blessed with its own beauty. The town resembled the Garden of Eden in many ways, we can say. All right?
What happened to the birds? Now, these kind of repetitive questions I found here, it's kind of funny. What happened to the birds? What happened to the animals? What happened to the people? But anyway, just learn it so that you can write something. So what happened to the birds? Now, what happened to the birds? It's a very simple question, because the entire book Silent Spring is basically about how chemical pesticides affect each and every creature in the ecosystem. And in the book, Carson had said, she had proved that DDT weakened birds' eggs and broke it. Alright, അത് ബുക്കിനകത്തുള്ളതാണ്, so you can actually write it here. In her book Silent Spring, published in 1962, Rachel Carson argued that DDT weakened birds' eggs and broke it. In A Fable for Tomorrow, she says that in the imaginary town, the birds disappeared after a while. The few that were left were dying, they trembled violently and could not fly. With the birds gone, there was a spring without voices. Why were there no anglers? Who are the anglers? ഈ ചൂണ്ടയിടുന്നവരില്ലേ, അവരെയാണ് ആംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആംഗ്ലർ, ആ ഹുക്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ച് ചൂണ്ടയിടുന്നവരെയാണ് ആംഗ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻ ആംഗ്ലർ ഇസ് എ ഫിഷർമൻ ഹു യൂസസ് എ ഫിഷിംഗ് ടെക്നിക് ഓഫ് ആംഗ്ലിംഗ്. Angling is a method of fishing by means of an angler. That's a fish hook. The hook is attached to a fishing line, the fishing line attached to a fishing rod, the fishing rod fitted with a fishing reel, etc. Now, why did they disappear? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആംഗ്ലേഴ്സ് മീൻ പിടിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പോയത്? കാരണം മീൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? The town, before a strange plague befell it, had shady pools where trout lay. After the chemical disaster, the streams became lifeless and the anglers left as all the fish had died. What happened to the animals? The blight wreaked havoc on the animals. Chickens died, so did the cattle and sheep. Hens brooded, but no chicks hatched. The piglets were too small, and most died soon after birth. Now we'll go to 100 answers that should be written in 100 words. Now, ഇവിടെ ഒരു question ഉണ്ട്. What are the major threats to natural resources? ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം. കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് 1, 2, 3 എന്ന് വെച്ച് you can list things out. Alright? So I have listed a few for you. The threats to natural resources. First, I have identified overpopulation leading to overexploitation of resources. Now, I have quoted something from UNEP's Global Environment Outlook. This is not there in your textbook, but you can actually study this, because otherwise everything will look like, your answers are too simple, you're not quoting from anywhere, you're not making any references, you're just writing some general statements. It will not hold much water. Okay, it will not fetch you much more marks. So to give you an edge, I'm actually writing something extra so that you can use it for your exam. It will look very learned. Okay, it sounds like a better approach for me, so you can do that. According to a study by the UNEP, that's United Nations Environment Program's Global Environment Outlook, excessive human consumption of the naturally occurring non-renewable resources can outstrip available resources in the near future and remarkably depletes them for future generations. Overpopulation typically heightens the demands of natural resources such as food, timber, fish, clothes, leather, natural gas, electrical equipment, and so on. The second one I identified is intensive agricultural and farming practices. Farmers convert forests and grassland to croplands, which leads to the depreciation of natural resources, especially forests, wildlife, and fertile lands. അപ്പോൾ എല്ലാ ലാൻഡും കൾട്ടിവേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും. Then the next problem is runoff of agricultural waste. Fertilizers and pesticides into marine and freshwater environments has also negatively threatened various natural crop species, natural water resources, and aquatic life. The third one I identified is environmental pollution. Toxic substances and chemicals emitted from industries, homemade utilities, and agricultural products, among other processed materials, destroy natural resources. Pollution impacts the chemical composition of lands, soil, ocean, water, underground water, and rocks. And now why am I showing these handwritten notes is because my laptop is broken. I'm not able to fix it, and I'm not able to buy one because of this lockdown. So handwritten notes for now. I hope it is okay. If it's really annoying you, you can just leave me a comment, because it's so difficult to type everything in the phone. That's why I'm using this, okay? I'm sorry about that, guys.
Fourth one is land use and development. The conversion of lands into urban settings, housing development projects, office spaces, shopping malls, industrial sites, and so on, takes away the natural habitat of wildlife and other living organisms. All right. This next one I identified, now there's a mistake because after D it should be E. I wrote 6, sorry. So E, the modern lifestyle. Modern humans, now that is one reason why we have so much trouble managing the natural resources, is because our lifestyle has become very big. We live king size and our planet is not able to help us anymore. Modern humans demand more comfortable living in terms of education, entertainment, recreation, transport, clothing, and shelter, which demand use of more resources and more production. For each person's demands to be met, large-scale industrial operation is necessary, which burdens the planet more and more. As consumption skyrockets, Earth's resources deplete. If the trend doesn't stop, the modern lifestyle will be the death knell of the planet. Now, describe the town before the blight. All right. Now, this you can combine the answers that we wrote before, and you can also just have a look at the text because everything was in the perfect stage. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. Before the blight എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദ ബ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായി. സോ അത് എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കമ്പൈൻ ദ പ്രീവിയസ് ആൻസേഴ്സ് ടുഗെദർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസിലി. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദ മാലഡി ദറ്റ് ഹിറ്റ് ദ ടൗൺ. Again, you can use previous answers to write that. What is a prophecy that Carson makes at the end? So a prophecy is something, prophecy is like a prediction. Okay, so what is a prophecy that Carson makes at the end? Carson makes a prophecy that the doom that befell the imaginary town could manifest itself in reality. The same destruction could visit any town in America or elsewhere if humans are not careful with chemical pesticides or even nuclear materials. Okay, so that is a prophecy that she makes, that if we are not careful, we could go terribly wrong in dealing with these chemicals and we might not have a way out. Okay, and to sum up, we can say that this came out in the 1960s. 1960s especially was a time when a lot of groundbreaking, path-breaking works came out, like there was Betty Friedan's Feminine Mystique. There was Jane Jacobs' Death and Life of American Cities. So many works like that. So it was a very important time, the 1960s, and it is during this time that the nun of nature, Saint Rachel as she's called, came out with this work called Silent Spring. Okay, so that's it for now.